শুভ অপরাহ্ন। বাংলা ওয়ার্ল্ডওয়াইড আয়োজিত চতুর্থ আন্তর্জাতিক বাঙালি সম্মেলনের এই বিশেষ অধিবেশনে আপনাদের স্বাগত জানাই। এই অধিবেশনের বিষয় বর্তমান বিশ্বের বিবর্তনশীল ভূ রাজনীতি। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আমরা প্রত্যেকেই এটা খুব শুনতে আগ্রহী এবং জানতে আগ্রহী। আমাদের এখানে একটি বিশিষ্ট বক্তাদের সম্মেলন সমারোহ আমরা দেখছি, তাতে কলকাতার বাইরে থেকেও এসছেন অনেক বেশি, এবং সে অর্থে বলতে গেলে কলকাতা শহরে এত জেএনইউর প্রভাব আমরা সাম্প্রতিক অতীতে দেখিনি। তো পরিবর্তনশীল জেএনইউর এটাও একটা পরিবর্তন বলা যায়। তাছাড়া শ্রদ্ধেয় পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী মহোদয়ও দিল্লি থেকে এসছেন, প্রফেসর মনমোহন আগরওয়ালও সেখান থেকেই, যদিও এখানকারই লোক। তো যাকে এটা কলকাতা ভার্সেস দিল্লির রঞ্জি হচ্ছে না, তাই মনের অতটা চিন্তা কিছু নেই। আমি এই আলোচনা চক্র পরিচালনা করছেন জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির মাননীয় অধ্যাপক ডক্টর অমিত শোভন রায়। প্রফেসর রায় কলকাতার পাঠভবন স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের পর অক্সফোর্ড থেকে তার এমফিল, এবং তারপর রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন দপ্তরে ছিলেন, তারপর দিল্লি আইআইটিতেও ছিলেন এবং জেএনইউতে দীর্ঘদিন পড়িয়েছেন, ইক্রিয়ারেও ছিলেন। এবং ওনার অনেকগুলো বিশেষত্ব আছে ওনার কাজের, যা তিনি প্রথম এমডিজি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল নিয়ে কাজ করেছেন, ওনার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস নিয়ে ওনার কাজ আছে, হেলথ ইকোনমিক্স নিয়েও কাজ আছে, এবং ট্রেড, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ওনার একটা পছন্দের বিষয়। তো আমি অধ্যাপক অমিত শোভন রায়কে অনুরোধ করব এই সভা পরিচালনা করার জন্য। ধন্যবাদ স্নেহাশিস। নমস্কার, শুভ অপরাহ্ন আপনাদের সবাইকে। আজকে বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের তরফ থেকে আমি এই আলোচনা সভা সঞ্চালন করব, এবং এটা আমার পরম সৌভাগ্য যে বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমাকে এই সুযোগটাও দিয়েছে, এবং আমি 5 জন অত্যন্ত বিশিষ্ট বক্তা আজকে পেয়েছি এই আলোচনা চক্রে। আমি তাদের ছোট্ট করে একটু পরিচয় করিয়ে দিই বিষয়টাতে আসার আগে। আমার ডান দিকে রয়েছেন অ্যাম্বাসেডর পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী। উনি অবসরপ্রাপ্ত আইএফএস, ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস অফিসার। উনি দীর্ঘকাল ভারতের বিদেশ নীতির not only policy making but also policy implementation এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উনি রিটায়ার করেন অ্যাজ সেক্রেটারি ইন দ্য মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। উনি বিভিন্ন দেশের ভারতবর্ষের রাজদূত ছিলেন, এবং ওনার সবচেয়ে আমাদের কাছে যেটা মানে খুবই বিশেষ ভাবে বলার বিষয়, সেটা হচ্ছে উনি যখন ইসরায়েলের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক, আমি এক্ষুনি শুনলাম যখন ইসরায়েলের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে, সেই সময় উনি কিন্তু ইসরায়েলে ছিলেন ভারতবর্ষের তরফ থেকে, এবং বাংলাদেশের রাজদূত ছিলেন ভারতবর্ষ থেকে। আর পরে অবশ্য উনি ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স, মিনিস্টার অফ ইকোনমিক রিলেশনসের সচিব ছিলেন। কাজে ওনার কাছে আমরা আজকের এই বিষয়টা নিয়ে যে একটা পার্সপেক্টিভ পাবো, সেটা সত্যি আমরা সবাই সাগ্রহে অপেক্ষা করছি তার জন্য। আমার সঙ্গে আছেন বিশিষ্ট কিছু অধ্যাপক এবং ইন্টেলেকচুয়ালস। প্রফেসর মনমোহন আগরওয়াল, উনি বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন কলকাতা। উনি হয়তো একটু ইংরেজি ব্যবহার করবেন, কিন্তু উনি বাংলা সম্পূর্ণ বোঝেন। উনি পড়াশুনো করেছেন কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে, এবং দিল্লি স্কুল অফ ইকোনমিক্স, তারপরে এমআইটি, ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে। উনি ছিলেন জগদীশ ভগবতীর ছাত্র। প্রফেসর আগরওয়াল দীর্ঘকাল জেএনইউতে অধ্যাপনা করেছেন। তার আগে উনি ছিলেন প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, চিফ ইকোনমিস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অ্যান্ড সিনিয়র ইকোনমিস্ট অফ দ্য আইএমএফ। আমার বাঁদিকে রয়েছেন সুরজিৎ মজুমদার, প্রফেসর সুরজিৎ মজুমদার। উনিও আমারই সহকর্মী, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইকোনমিক স্টাডিজ অ্যান্ড প্ল্যানিংয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক। ওনার দীর্ঘ
অ্যাকাডেমিক এক্সপিরিয়েন্স এবং ওনার বিভিন্ন পলিটিক্যাল ইকোনমি ইস্যুতে ওনার যা পাণ্ডিত্য এবং অ্যানালিসিস সেটা শোনার জন্যে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করব। আর আছেন ডক্টর প্রসেনজিৎ বোস, উনি ফ্রিল্যান্সার হিসেবেই পরিচয় করাই, কনসালটেন্ট ইকোনমিস্ট, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রাক্তন ছাত্র, অত্যন্ত স্নেহভাজন এবং অসম্ভব পাণ্ডিত্য, অসম্ভব তার অ্যানালিটিক্যাল মাইন্ড। তো প্রসেনজিতের কাছ থেকেও আমরা আজকে একটা তার দৃষ্টিভঙ্গি পাব। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস স্কুলের প্রধান অধ্যাপক ইমন কল্যাণ লাহিড়ী। ওনাকেও পেয়ে আমরা অত্যন্ত খুশি এবং আমরা ওনার কাছেও আশা করব যে আজকের বিবর্তনশীল ভূ রাজনীতি নিয়ে ওনার যে অভিমত সেটা আমাদের জানাবেন। আমি আলোচনা শুরু করার আগে 2 মিনিট নিতে চাই আপনাদের একটু বিষয়টা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য। ভূ রাজনীতি শব্দটা হয়তো অনেকের কাছেই পরিষ্কার না থাকতে পারে, সেজন্য আমি খুব সরলভাবে আপনাদের কাছে বুঝিয়ে দিতে চাই আজকের আলোচনার বিষয়বস্তুটা কি। ভূ রাজনীতি একটি একাডেমিক ডিসিপ্লিন যেটা বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক সেটাকে দেখে বিভিন্ন মাপকাঠির মাধ্যমে। সেখানে ভৌগোলিক একটা ডাইমেনশন আছে, জিওগ্রাফিক্যাল ডাইমেনশন আছে, সেখানে ইকোনমিক ডাইমেনশন আছে, সেখানে পলিটিক্যাল ডাইমেনশন আছে। এই সমস্তর পরিপ্রেক্ষিতে যখন আমরা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস দেখতে পাই বা দেখতে চাই, সেইটাকেই সরলভাবে ভূ রাজনীতি হিসেবে আমরা বলতে পারি। আপনি আরও সরল করে বলতে গেলে আমরা যদি একটুখানি ইতিহাস দেখি, যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায়, যুদ্ধোত্তর মানে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 এর পরে বিশ্বের সমস্ত দেশগুলো একভাবে তাদের একটা জোটবন্ধন হয়ে গেছিল। একদিকে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার অ্যালাইজ, যাদের ওয়েস্ট বলা হতো, অন্যদিকে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তাদের অ্যালাইজ, তাদের ইস্ট বলা হতো। দেয়ার ওয়াজ আ ইস্ট ওয়েস্ট ডিভাইড ইন গ্লোবাল পলিটিক্স অ্যান্ড গ্লোবাল রিলেশনস। সেখানে আমরা এটাকে বলি একটা বাইপোলার ওয়ার্ল্ড, অর্থাৎ দ্বিমেরুভিত্তিক একটি বিশ্বের গ্লোবাল অর্ডার। এই দ্বিমেরুভিত্তিক বাইপোলার গ্লোবাল অর্ডার চলেছিল বহুদিন, এবং তখন তৃতীয় বিশ্ব বলে আর একটা টার্ম ইউজ করা হতো, যারা এই দুটোর মধ্যেই নেই, যারা প্রধানত উন্নয়নশীল, নিউলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, দীর্ঘদিন কলোনিয়াল শাসনের পরে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়েছে এই রকম কিছু দেশ, যাদের দুই পক্ষই চেষ্টা করতো তাদের দলে নিতে। সেখানে তখন একটা সমীকরণ হয়েছিল এবং সেখানে ভারত কিন্তু একটা খুব অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল, যেটাকে বলা হয় নন অ্যালাইন্ড মুভমেন্ট। আমরা ডান দিকের সঙ্গেও নেই, আমরা বাঁ দিকের সঙ্গেও নেই, আমাদের একটা নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম। সেখানে ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, ইজিপ্ট, ইউগোস্লাভিয়া, এই 4টি দেশ প্রধানত একটা অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে একটা নন অ্যালাইন্ড ফ্রন্ট তৈরি করেছিল। এইটা ছিল ভূ রাজনীতি, ধরুন 50-এর দশক থেকে শুরু করে 80-র দশক পর্যন্ত। তারপরে যেটা হলো সবাই আমরা জানি, the fall of the Soviet Union, the collapse of the Soviet Union। সেটা হওয়া মাত্র এই যে দ্বিমেরুভিত্তিক যে গ্লোবাল অর্ডার সেটা ভেঙে গেল এবং পৃথিবীটা চলে গেল একটা একক মেরুভিত্তিক গ্লোবাল অর্ডারের দিকে, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাকি দেশ বা তার যে অ্যালাইজ নেটোজ, তারা একটা মোটামুটি একটা পাওয়ার সেন্টার হয়ে গেল। এই অবস্থা চলছিল। মাঝে মাঝে আমরা দেখেছি হয়তো 2-একটা ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন দেশ সেটার প্রতি একটা অস্বস্তি প্রকাশ করেছে,
সেটার বিরুদ্ধে হয়তো একটু তার সিগন্যাল দিয়েছে যে আমরা মানতে পারছি না। ফর ইনস্টেন্স 1998 সালে আপনারা সবাই জানেন যখন সিটিবিটি ওয়াজ স্পন্সার্ড বাই প্রাইমারিলি ইউএস অ্যান্ড দ্য ওয়েস্টার্ন অ্যালাইজ, অফকোর্স সেখানে রাশিয়া টাশিয়া সবাই চলে এসেছিল সেখানে, কিন্তু সেই সিটিবিটিতে ভারতবর্ষ কিন্তু সই করেনি। মানে তাতে ভারতবর্ষ হয়তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটু বিরক্তিভাজন হয়েছিল, সেটার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এরকম অনেকগুলো ছোট ছোট ঘটনা আমি বলতে পারি যেখানে হয়তো একটা কাইন্ড অফ ডিসকমফর্ট, বিশেষ করে ইসলামীয় দেশগুলির মধ্যে একটা ছিল এই ইউএস ডমিনেশনের একটা বিরুদ্ধে একটা অস্বস্তি বা একটা, কিন্তু সেটা কোনো চ্যালেঞ্জ বা কোনো হিসেবে ছিল না। কিন্তু ওভার টাইম আমরা দেখছি আস্তে আস্তে গত 10 বছরে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটছে যেখানে হয়তো মনে হচ্ছে যে এই অল্টারনেটিভ গঠবন্ধন বা অল্টারনেটিভ একটা অ্যালাইনমেন্ট তৈরি হচ্ছে পৃথিবীতে। সেই অ্যালাইনমেন্টের বিভিন্ন ঘটনা থাকতে পারে অ্যালাইনমেন্টের পেছনে। যেমন ধরুন আমরা যদি ভাবি যে হঠাৎ ব্রিক্স খুব এক্সপ্যান্ড করে গেছে। ব্রিক্স একটা শুরু হয়েছিল একটা মোটামুটি একটা ইকোনমিক অ্যান্ড একটা সোশ্যাল কাইন্ড অফ অ্যালায়েন্স। এর অরিজিনটা ছিল ইবসার পরে ব্রিক থেকে ব্রিক্স, ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, চায়না অ্যান্ড সাউথ আফ্রিকা, এই 5টি দেশকে নিয়ে তাদের কিন্তু কোনো স্ট্র্যাটেজিক বা সামরিক কোনো শক্তি মানে স্টেটেড ছিল না যে আমরা এটা একটা পোল তৈরি করছি। কিন্তু যেটা হতে শুরু করলো, এই দেশগুলি আস্তে আস্তে এক্সপ্যান্ড করতে শুরু করলো। ব্রিক্স আপনারা জানেন গত 1 বছরে এখন 23টা দেশ ব্রিক্সের সদস্য বা পার্টনার হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। তো এই যে একটা নতুন গঠবন্ধন হচ্ছে সেটা একটু ভাববার বিষয়। ইউক্রেন যুদ্ধের সময় রাশিয়া কিন্তু ইউএসের এবং নেটোর যে ধমকি তা সত্ত্বেও তারা যুদ্ধটা চালিয়ে গেছে। কাজেই তারা একটা কোথাও হয়তো সামরিক রেজিস্ট্যান্সের ইঙ্গিত দিয়েছে যে আমরা এই একক মেরু ভিত্তিক যে গ্লোবাল অর্ডার সেটা আমরা হয়তো ঠিক মেনে নিতে পারছি না। এবং নেটো অ্যাক্টিভলি ইনভলভ না হলেও তারা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছে রাশিয়াকে দমন করতে, প্রধানত অর্থনৈতিক দিক থেকে। তো এই যে রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ এবং সেখানে চীন এবং ভারতবর্ষ আরও দুটি ইমার্জিং দেশ, চীন তো ইমার্জড এবং ভারতবর্ষ ইমার্জিং একটা গ্লোবাল পাওয়ার, তারা যেভাবে রাশিয়ার ইকোনমিটাকে ধ্বংস থেকে বাঁচিয়েছে তাতেও বোঝা যাচ্ছে যে একক মেরু ভিত্তিক এই ইউএস মানে ডমিনেটেড পৃথিবীটা হয়তো কোথাও একটু নাড়া খাচ্ছে। তারপরে আসতে হয় মিডল ইস্টের যুদ্ধ হচ্ছে গাজা, প্যালেস্টাইন, ইসরায়েলের সঙ্গে যে কনফ্লিক্টটা হচ্ছে তাতে বিভিন্ন দেশের কি অবস্থান হচ্ছে, সেখানে ইকোনমিক ইন্টারেস্ট কী হচ্ছে, সুয়েজ ক্যানেলকে নিয়ে লোকেরা কি ভাবছে, এই সমস্তই যে আলোচনা বা ডিসিপ্লিনের অন্তর্গত সেটা হচ্ছে ভূ রাজনীতি। আজকে আমরা বর্তমান বিশ্বের এই যে ভূ নৈতিক একটা উথাল পাথাল চলছে সেটা নিয়ে আমরা বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে কিছু মতামত চাইব। তো এই বলে আমি আমার বক্তব্যটা শেষ করছি। আমি জাস্ট এইটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, আপনারা যাতে সবাই এক প্ল্যাটফর্মে থাকেন যে আমরা কি নিয়ে এই আলোচনাটা করছি, বিবর্তনশীল ভূ রাজনীতি বিষয়টা কি। আমি প্রথমেই প্রফেসর তার মধ্যে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঘটনা, ট্রাম্প ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য ইভলভিং geopolitical environment or geopolitical situation of the world today. All right, election of Trump বিভিন্ন কারণে, তো আমি সব বলবো না, কিন্তু মানে আমি এগুলো হাইলাইট করছি। আমার বক্তারা যারা রয়েছেন তারা সবাই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এগুলো তুলে ধরবেন। আমি প্রথমে প্রফেসর আগরওয়ালকে রিকোয়েস্ট করব, would you please maybe about 10 minutes or so? Thank you. This can be military,
or non-military. And as Amit has pointed out, with the election of Trump, non-military conflicts are becoming more important. Military conflicts can be of two kinds. One are interstate conflicts between states, and the other are civil wars. Interstate conflicts are basically between a developed country and a developing country. Countries of unequal power. Developing countries, by and large, are bedeviled by civil wars. As we shall see later, there are a large number of civil wars among developing countries. Okay? Now, one thing that is important to recognize is that the system of economic governance that was set up after the Second World War, the World Bank, the International Monetary Fund, and the WTO, has been very successful. In 80 years, the world economy has prospered. Incomes in many developing countries have increased substantially. There have been few crises like the breakdown of Bretton Woods in 71 and the oil price rise in 73, or the global financial crisis in 2008. Most of the crises that have occurred have been sectional, like the Asian financial crisis affected only the Asian countries, or the debt crisis of the 80s affected mainly the Latin American countries. There have been very few global crises in the last 80 years. Okay? And when there have been crises, these have been dealt with innovation. There have been both governance innovations and financial innovations. For instance, the Asian financial crisis led to the inauguration of financial stress tests to ensure that the financial systems were sound and that they were not facing likely crises. But there were also governance innovations with the establishment of the G20 among the finance ministers after the Asian crisis, and which was kicked up to the leaders level after the 2008 global financial crisis. So the world has been a very dynamic one and by and large a very successful one in dealing with problems. Okay. Trump, as has been mentioned, has again brought to the fore the question of the gains from trade. And that has been a very predominant feature of the system of economic governance after the Second World War. How we can get gains from trade. Trade has been liberalized and these gains have been well diversified. Okay. But one has to be cautious that while the world economy as a whole has done well and developing countries have also prospered, the developing countries have been very unhappy with two aspects, with two institutions in this world system. One is the IMF and the other is the WTO. The unhappiness with the WTO was because initially the WTO did not deal with two sectors which are of great importance to developing countries, agriculture and textiles. So basically the developing countries were kept away out of the trade system. Even when the WTO was liberalized and agriculture and textiles were brought back into the system, the liberalization was done in such a way that the gains were very much delayed for developing countries. And while the developing countries were supposed to benefit from textiles and agriculture, they were going to lose from TRIPS, trade-related intellectual property rights, and TRIPS, trade-related investment measures. And the thing was done in such a way that the gains for developing countries were vastly lesser than the losses that they faced from TRIPS and TRIPS. That is why, for instance, the Doha round of negotiations, which started in 2002, has not gotten anywhere. What the developing countries have then reacted is by having associations among themselves to try to generate trade gains. So ASEAN has been there, Mercosur in Latin America, BRICS.
So the developing countries have sought to have their own organizations in order to get the benefits from trade. Unfortunately, however, there is no sound underlying foundation to these attempts. For instance, the attempts to have far-reaching tariff cuts among developing countries has not succeeded. So there have been gains, but very limited ones. Okay? But whereas in trade, they can have their own institutions, unfortunately, in the case of the fund, there is no institution among developing countries which can replace the fund. The problem with the fund fundamentally is that the quotas that the fund has, which determine the voting rights and how much countries can borrow from the funds, are based on economic power. So most of the quotas are with the developed countries, whereas the needs are of the developing countries. So people who need it have very small quotas, people who don't need it have very large quotas. For instance, before the Eurozone crisis, when Ireland and Spain and Portugal borrowed from the IMF, before that the only developed countries to borrow, UK and Italy, were in the late 70s, 77 and 79. So the developed countries don't need the fund actually. The developing countries need it, but have limited access to it. And they have failed to form their own institution to replace the IMF. And the reason for that is that they have not been able to generate a theory, a practice of how to adjust balance of payments. If a country has a balance of payments deficit, namely its imports are greater than its exports, what has to be done to correct it? The fund has a particular theory which it applies. Developing countries are happy with this theory, but they have not been able to find an alternative theory. So they're left in the lurch in a way. Okay? The developing countries, as I said, have been more successful on the trade side, and they've also been somewhat successful in developing institutions for lending money for development purposes. You have the BRICS Bank, the New Development Bank. It's a relatively small bank, whereas the World Bank has annual loans of about 100 billion. The New Development Bank has loans only of about 5 billion. It started off with 5 members only, the BRICS countries. Membership has now expanded to 9, but it is still very small. But it is a beginning. One thing important about the BRICS Bank is its kind of projects it gives loans for. Whereas the World Bank gives loans for all kinds of projects, the New Development Bank has concentrated on giving loans for infrastructure and for sustainable development projects, energy projects, green projects. So it is a much more specialized portfolio suited to the interests of developing countries. Apart from the economic side, the other thing which is of great interest and importance to developing countries, as I mentioned, was civil wars. And developing countries have been very much faced with civil wars. The only interstate war which has occurred between developing countries was the war between Congo and Rwanda and Uganda, which eventually had 9 African countries involved. There were estimated deaths of 5.4 million because of this, and 2 million people were displaced. So it's a very expensive war. And then, of course, there was the violence between the Hutus and the Tutsis. But as I said, the main thing has been civil wars. And the countries which has been most affected by civil wars is Ethiopia, where civil war started in the 1980s between Eritrea and Ethiopia. Eritrea became independent in 1993, but border wars between Eritrea and Ethiopia continued.
And then Ethiopia had war against Somalia, which was an Islamist state, and there was war in the north with Tigray. The total casualties from the Ethiopian wars have been 0.6 to 1.4 million, so these are expensive. Then you have a huge war in Sudan. You first had the war under which the South Sudan broke away from Sudan, mainly. There were 1.5 million deaths in this Sudanese war. Later then, the western region of Darfur tried to break away, and it's led to displacement of over 3 million people and killings of over 300,000. The Philippines have had communists and Islamic insurgencies, and you've also had Duterte's drug war, which has led to a lot of people dying. And then, of course, we all know the conflict in Myanmar, which has led to 1.6 million people displaced since 1921, and roughly 23,000 people have died. And then you have the war on the Pak-Afghanistan border on the Durand line, which again has led to a large number of deaths, and in fact, at times, even conflict and fight between Pakistan and Afghanistan. So you can see that there are both economic conflicts that developing countries face and military conflicts. The economic conflicts the developing countries have been somewhat able to manage somewhat better than the military conflicts. The civil wars have been very bloody. That's all I have to say. Thank you. Professor Agarwal, instead of opening up for questions, I think let us listen to all the speakers. সবার বক্তব্য আমরা শুনে নিই, তারপরে আমরা একটু খোলাখুলি আলোচনা করব। আমি এখন অ্যাম্বাসেডর পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তীকে অনুরোধ করব ওনার বক্তব্য রাখতে। 10 minutes, sir. Yeah, sure. Thank you, Chair. I am the only diplomat in this galaxy of academics, and so my view will be, I'm speaking in English because I am 100% প্রবাসী। আমি কোনোদিন স্কুলে বাংলা পড়িনি, বাড়িতে শিখেছি, যা বাংলা শিখেছি। দেরাদুনে পড়েছি, তারপর লখনৌতে জন্ম, দেরাদুনে পড়েছি, তারপর দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে। তো আমি 100% প্রবাসী, so I have to speak in English, and it's a technical subject, so it becomes very difficult to speak in Bangla, which I don't know very much. So আরেকটা হলো যে যেখানেই বাঙালিরা একত্র হয়, আমি ছোটবেলায় শুনেছিলাম যে তুই কি ঘটি না তুই কি বাঙাল। Now I was always confused as to who am I, in that sense. But let me say with some certainty that I am 50% Ghoti and 50% Bangal. So having solved that problem, I would now, let's see, firstly thank all of you for being here and letting me speak in front of all of you, and also the organizers for calling me over here. Now, you've heard Professor sort of mention the broad, some of the specifics also, but certainly. But let me, as a diplomat, I just cannot avoid, telling you something about diplomats, because you may not have heard this. So we are the butt of many jokes, because everybody thinks that, pata nahi ye log kya karte hain, that kind of thing. So as young diplomats, our mentors told us that to keep your ears open and mouth shut. So that was one thing, that don't speak, don't be undiplomatic by speaking out of turn, as we say. Then, of course, there were various other things like that a good diplomat is one who thinks thrice before saying nothing, in the sense that, again, don't speak out of turn. So these were some of the things that we were brought up on. Similar things like, a good diplomat is someone who can hold his tongue in several languages. So
So I will end with one, which is the most popular in my view, that a diplomat is a person who can tell you to go to hell in such a way that you actually look forward to the journey. So these are some of the things that, we grew up as diplomats. And there's another one, with due apologies to the ladies here, that a diplomat is a man who remembers a lady's birthday but never her age. So that's how we diplomats have to see the world. And we don't see it as the academics do. We see it as practitioners. We see it as solving problems. And we are not anchored in theory, in the sense that when you go and you try to solve a problem, you sort of tend to see how best I can do it. I can give you some examples from my own experience. Look, I think Professor outlined the kind of world we live in. Bortoman Bisher Bibortonshil Bhu Rajniti. I think it's kind of translates to like evolving geopolitics in today's world or something like that. Yeah. Excuse my Bangla. Because, Absolutely. Achha. So geopolitics today is the prism through which, as he said, we look at most developments or global trends. Now, geo, comes traditionally from geography. The land and water were the traditional domains. Territory, maritime, etc. Today, of course, you have space, you have cyberspace, you have so many other domains where geopolitical trends are impinging. So, like for example, geopolitics is dynamic, and it changes under the influence of various factors. Technology is one of them. Now, but today, geopolitics is defined by both cooperation and competition. And that is what 2025 is looking like, at least to me. And there will be significant changes, critical developments within geopolitics. We see new leaders coming up. Trump has been mentioned, and how they will be asserting their national rights or national interests to mold geopolitics to their advantage. That is something we are going to see. Technology, in my view, has been one of the major driving forces behind geopolitics. Being a physics student, and you might wonder what the hell is a physics student doing in diplomacy, but that's a stroke of luck. It happened many years ago, 50 years ago. Now, nuclear and the space age came about because of technology and science and technology. So the advances in communication technologies, for example, has transformed our world and connectivity. I began my career when there was still the manual typewriter and the carbon paper. And many of you would have also seen that. I'm not that old, by the way, but still. That from there, in the last 50 years, look where you are. They say, those who study history of science, that in the last 50 years, the development of technology has been more than before 50 years till the beginning of human history. Now, I don't know whether this is a hyperbole or you can check it out. So this is the world we live in today, and it is so starkly different. And I think the major advancement that has taken place is, of course, in the digital space, where today you have giant multinationals as non-state actors. I think this is a trend that we are going to see more and more. If you watched Trump's swearing in, who were there? You all know who were there. Elon Musk, Google, and all of them were there. They're all joined hands. So state and non-state actors are going to play a bigger role. State obviously are actors, but today non-state actors are going to play a bigger role. IR scholars say, I don't know, I've heard some people say that the international order changes every 100 years, roughly. I don't know whether it's true or not. So we are looking at the international order that began after the World War II, where institutions, Bretton Woods, etc., all these came up, and you've talked about it. We are, in a sense, slowly moving from that order into some other order, still undefined, I think. Some people call it multipolar, some people call it different things.
But the US still remains the global hegemon to some extent, the largest military economic power. Now, what will happen is, of course, we don't know. All the Bretton Woods institutions, I don't know, are they decaying? But there are competitors, coming up. By the way, in Asia, we have the ADB, for example, which is kind of a, give loans. Then you have the New Development Bank. But we are still obviously have not reached the tipping point where we can say a new world order has begun. But there are pressures because, as Professor Agrawal said, we haven't developed alternatives. They are still in the, crib to sing. They are babies and they have not grown up yet. But of course, we have been clamoring for reforms. The new third world, we used to call them non-aligned, etc., is today called the global south. Because north and south, the divide is now north and south. The terminologies have changed. That is one thing. But geopolitics has evolved, obviously, from what it was, and American hegemony. And one of the major things that has driven this change is the rise of China as a global power, both economic and military. There's no doubt about it. India, too, is in the game now in some ways, but we are a little behind. But our economy is changing. We are growing. Hence, this whole concept that the world is moving towards a multipolar world, I don't know whether we can say that, yes, we have arrived. I don't think so. I think we are still striving towards that kind of thing. It's heading that way, so to speak. And we are in what we call an era of transition. Now, wars have been talked about. I only mention Ukraine and Gaza, how it has changed, the global politics or geopolitics. 2 minutes. Okay, I'll quickly run through. The changing nature of war, I think, is a major geopolitical trend. Drone warfare, what we today call, some people used to call it asymmetrical, now we call it gray zone warfare. That is below the radar, you don't see it happening. It's not conventional war, firing bullets, killing people. It's cyber attacks. Today you can cripple a country by cyber attack. So drone warfare, these are very dangerous instruments of war. And by the way, we have no international agreement to control it. Like we had, Geneva Conventions and all those things. So here, this is where we are now today. The other thing I want to touch upon quickly is energy and climate change. Now, energy is something so essential to the development of country, including India, China, we import all our energy. Trump now is reversing the whole renewables thing by saying drill, baby, drill. In other words, America has actually become the largest producer of oil and gas in the world. We didn't live in that era when they were the largest. Today they want to dominate that. Good for us if oil and gas prices come down, but bad for the world. And it's good for the economy, but bad for the world. And bad for climate change. Because if you don't stop moving into renewables, I think that geopolitics is going to hurt us in many ways. Nationalism and protectionism are increasing, as you can see. COVID pandemic exposed us to the weaknesses of global supply chains and when I wrote a piece called the COVID nationalism, that I will first save my own people, forget about the rest of the world, We didn't do that because India is the largest producer of vaccines and we provided as much as we could to everybody. Cyber warfare I have mentioned. But I think that, as we say in the phrase, the 900-pound gorilla in geopolitics today is the China-US relationship and how it evolves. There's no doubt about it. It can change a lot of things, supply chains, access to critical minerals, conflict over Taiwan, South China Sea, all these things. Another point I was to highlight is the dominance of the dollar, the US dollar, in the financial system of the world. You cannot send money from one country to another without going through the dollar. So that kind of a stranglehold that America developed over the international financial system. My question is that going to change in future? That is another aspect of geopolitics. I think it's too early. I think yesterday only our government said that BRICS is not going to get into this.
it is not feasible. Are we trying to please America? Maybe, yes. So, that happens in diplomacy. So today, I think we are entering the geopolitical arena with a lot of disruptions coming our way. And these will, I think, make fundamental changes in the way we live in. Now, a few other points is that you'll be surprised to know that 3.7 billion people voted across 72 countries in elections in 2004. It's a figure that is quite mind-boggling. And is it because democracy is expanding? I don't know, perhaps, because so many people are voting. Suddenly you find South Africa declaring martial law. These kind of things, we call that the black swan event. Suddenly something happens without you expect to happen. Then, of course, the conflicts that are going on all over the place. Prime Minister Modi had once said that this is not an era of war, that, wars are not going to solve problems. So let's see whether Trump can solve Ukraine and Gaza. But Trump wants to acquire Gaza because he's a real estate businessman. Now, I don't know how he will do that, but it's funny, we are all laughing, but who knows? He will occupy Gaza and build high-rises overlooking the lovely Mediterranean Sea, etc. I have lived there in Israel, so I've seen how beautiful it looks and in Egypt but global defense, there is, I think, a major trend in hedging on security, because the global defense spending grew by 9% last year. It is a record $2.2 trillion today. So this is something is also worrying, that people are arming themselves for what? To fight? When we say it's not an era of war. By the way, our defense spending has also gone up in the budget. So these are the trends that you notice in the world today. The Israel-Hamas ceasefire is a good beginning, but I don't know what's going to happen. I've served in Israel. I opened the government of India's first office in Gaza when Yasser Arafat was still there. That's another story I will tell you later. So I think and Trump wants to acquire Panama and Greenland also. Only these two, small territories that he wants to. Tariff war has begun, and so has the crackdown on illegal migration. We all know from the news. So are these new geopolitical trends, or these are continuing, or these are intensifying? These are the kind of thoughts I had. Okay, last, I will identify 8 domains you can keep your eyes on. One is, of course, artificial intelligence. That's going to change our lives. We don't realize it. And quantum computing, advanced materials, bioengineering, robotics, spatial computing, decentralized computing system, and the next generation energy technologies. These 8 domains are going to see in geopolitics new technologies coming and driving geopolitics in a way that we have not seen before. There are no guardrails in this. When we say guardrails, we basically mean there are no international agreements governing these spaces. So I think this is important. And so we live in an exciting world. So let's look forward to it. Thank you so much. Thank you very much, Ambassador Chakraborty. অসাধারণ আপনি বললেন আপনি একাডেমিক ভাবনা চিন্তার চেয়ে অপারেশনালি বলবেন, but it was very incisive. You touched upon many points that I actually wanted to speak on. For instance, China. Rise of China is a major rise of the Chinese economy. And 2015 থেকে চায়না তো অনেক দিন ধরে এগোচ্ছে, 2015 থেকে the trend is very clear. it's fast catching up with US. কিছুদিন পিপিপি টার্মসে তো অলমোস্ট ধরেই ফেলেছে এবং পিপিপিতে ছাড়িয়ে গেছে। And even in the nominal terms, I think China is going to be the biggest economy. And that is a real threat to the United States, which is eminently clear from the kind of noises they are making. Second, BRICS and its effort towards de-dollarization. Dollar is an instrument of control. ওকে, ডলারটাকে যদি ভেঙে দেওয়া যায় না, অনেকেই বলছে যে এই লাস্ট ব্রিক্স মিটিংয়ে তো কিছুই হলো না, এবং আই এম ভেরি disheartened to hear that Modi government has said that না আমরা এখন ব্রিক্স কারেন্সি নিয়ে ভাবছি না।
we are not even thinking about it. কিন্তু ঘটনা হচ্ছে ওটা একদিনে করা যাবে না, ইটস নট সো ইজি টু কাম আপ উইথ আ গ্লোবাল কারেন্সি, মানে দেয়ার আর কমপ্লেক্সিটিস, বাট ইভেন দ্য টক অফ ইট হ্যাজ গিভেন দ্য ইউএস সাম জিটার্স, নইলে ট্রাম্প ইভেন বিফোর টেকিং ওথ হি মেড অ্যান অ্যানাউন্সমেন্ট ব্রিক্স দেশগুলোর প্রতি, যে যারা ভাবছে যে ডলারকে রিপ্লেস করব তারা কিন্তু সাবধান হও, তাদের আমি শেষ করে দেবো তোমার ট্যারিফ দিয়ে। অলরাইট, সো which basically means there is unhappiness, there is a challenge, of course it is not taken shape, and this challenge is being seen by the other side, the unipolar hegemon, if I may use the term. So let us move on to the other panelists. Just one last Oh, thing. sure, absolutely. I just want to tell you that I've written a book. After retirement, I had nothing else to do. So my wife said, বাড়িতে বসে আছো কিছু করো, তখন ঠিক আছে আমি একটা বই লিখে ফেলছি। So that's the book which came out last year. That looks extremely interesting here. So I request Professor Surojit Mojumdar. Surojit, please, 10 minutes. Thank you. I will also, like my previous speaker, for the same reasons, speak in English, and also because the chair has said, because of the time constraint, I should speak in English because I would take too long in Bangla, based on yesterday's experience. So what I'd like to do is kind of try to make a case for a hypothesis that the current geopolitical context that we see, where on the one side you have this increased at a new kind of east versus west kind of tension, and a world that is characterized by conflict, tension, etc. I mean, not at peace, and not something that people expected would be the reality 30 years ago when the so-called Cold War ended. So I want to make the case that this particular situation that we are currently seeing is an endogenous product of the process of globalization. And this transition from what was called a unipolar world to a multipolar world was itself an endogenous product of that particular process. And perhaps in the process I might also offer some explanation for why India might not be so keen to go for a BRICS currency. So globalization itself as a process, let's say, broadly speaking, two characteristics have been highlighted in the literature as defining this particular era of internationalization of the world economy, one of which we call financialization, the disproportionate growth of financial activities and profit making through financial market activities rather than production, including the process of flows of financial across the world, free flow of this finance across the world. The second is a process of reorganization of production itself. Production itself has been reorganized in a manner where you have these global production networks or global value chains where production is spread across different economies and coordinated by some apex or multinational corporations organize that particular process in which several different countries, several different firms, etc. participate. So these two features have defined the process of globalization. Now, when this process actually begins, in some sense there's a correlation between the emergence of the so-called unipolar world, the collapse of the Soviet Union, the situation that there is only one single superpower, that contributes firstly to the creation of the conditions of openness across the whole world which would allow this process of globalization to take place. And secondly, it also has another implication in my view, in which is that situation which was described as unipolarity, the dominance of the US-led West over the entire world, also gave, once this economy, if the whole world was in a sense opened up, gave capital also confidence to go anywhere in the world without feeling any threat
that autonomous state actions from different countries by different states might threaten their assets anywhere else in the world. So in a sense, freely go anywhere in the world. The condition for that was created by that specific condition, where even communist China, going to communist China, investing significantly in communist China, was not necessarily considered something that could pose a threat to them at any point of time. This process and the process of competition, of course, also meant that a reorganization of global production, which was driven primarily by the objective of reducing the cost of production to produce at the cheapest possible way. And this process led to a movement of the geography of world production away from the historically relatively higher wage economies of the West and Japan towards relatively lower wage economies. So you have a transformation in the world economy taking place over the last 30 years, which is very unique in the history of capitalism. So you have emergence, therefore, through this process, a situation where developing countries have became net having export surpluses with the advanced economies. Developing countries having export surpluses based on exports of manufactured products. And developing countries also becoming net capital exporters to advanced economies, what was called the paradox of capital flows. So it's a reversal of the historical patterns that we saw, say, during the colonial era, that seem to have happened during this era of globalization. But this big picture between developed and developing countries, if one breaks down, within that there are very important variations. On the one side, the decline in the relative share of the Western world and Japan in world GDP or world production is much more concentrated in Europe and Japan than it is for the US. So the US's relative decline in terms of its weight in the world economy is of a much lower order than it is for Europe and Japan. And what that does is to cement much more the US position as the leadership of in the leadership of that particular term. On the other side, of course, the big story is China. China dominates this process of change in the world economy, though it's not the only country which China and around China, East and the Southeast Asian region have a very important role in this particular process. If one looks at Latin America and Africa, it's a different story. Latin America and Africa have had a different trajectory from the beginning with the lost decade after the 1982 debt crisis to what has happened even after the 2008 global crisis. Latin America and Africa's weight in the world economy has not really changed that significantly. Latin America, Africa, and even India, which is a participant in this process of the rise of the developing world, are all victims of what is called premature deindustrialization. Latin America and Africa also, if you look at their exports, are still dominated by primary commodity exports. But what has changed is that because of the rise of East Asia as a center of world industrial manufacturing production, and by the way, if one looks at the intermediate products category as opposed to just final products, there the share of China, for example, in world production is even higher. Overall manufacturing value added, China is now 31% of the world's manufacturing. But in intermediate products, it's even greater. So almost all global value chains run through China. So, and whereas East Asia, Africa and Latin America still remain mainly primary commodity exporters. What has changed is that the only market for their primary commodity exports is no longer the West. But the East also offers a market and in that sense and a potential source of investment in their economies, loans, and therefore to that extent gives them some room for maneuver that they did not have previously. Now China's particular case of course is exceptional because it is so large. Okay, the earlier East Asian miracles did not involve countries of such size. Taiwan, South Korea, Japan previously, and none of those countries were outside the
American sphere of influence. But China was different, and to some extent China's own unique position allowed it to take advantage of this, because unlike most other developing countries whose participation in globalization meant that they had relatively less space to use their own states to create conditions for, so there was a loss of policy space that they faced. China, on the other hand, was somewhat different because of its own historical conditions, which allowed the Chinese state to play a role in taking advantage of that process, a particular process. But as a result of that, you of course have this shift in the global economic balance. Between US and China, you can still see that the inequality remains significant. US borrows heavily from the rest of the world, okay, but what it pays on its borrowings is less than what it receives from its own investments abroad. For China, it's the other way around. Okay, that's because China's export of capital is basically holding US dollar denominated foreign exchange reserves. And for the US, the bulk of its liabilities to the rest of the world consist of these foreign currency because of the US dollar denominated, US dollar centered global financial system. So what we are seeing as a result of this shift in the balance, economic balance, is that the existing levers of dominance in the sphere of technology, with regard to the question of currency, all those existing levers of dominance increasingly, or historical basis of dominance, are increasingly now being used to try and check or stop this process of shift that is taking place. And therefore you get this. Of course, that has other expressions. Russia also becomes part of that. It's the other major military power that is existing also therefore is the other side which has to be dealt with. India is participant in this process, but India has not had that same story which would make the West see India today as a threat. On the other hand, what has happened with India is that India's transactions with the West are what are generating India's surplus foreign currency earnings. It comes from the trade, merchandise trade. Historically, we had deficit with the West. That has gone in merchandise trade with countries like the US. India has an export surplus. India generates surpluses in export of services, IT services, for example. India also is a major recipient of remittances. Historically, it used to come from West Asia, now increasingly also coming in. I think United States in the last year is the largest source of remittances to India. So India's surplus foreign currency earnings are being generated from its transactions with the West. On the other hand, vis-a-vis the East, it's with the trade with the East where its deficits have basically grown. So it's India's trade with the East, including China, of course, which where the bulk of the, other than the oil trade, where India's trade deficit originates now. So this has meant that India has its needs for certain, offsets its losses of here with the transactions with the West, apart from being also dependent on capital flows to cover the deficit that still remains. So therefore, India's position is a bit here and there. And the West also looks at India in a different sense as a potential ally against China. And therefore, in this particular conflict, where India will stand, that's why India goes for BRICS. India is part of SCO. India wants free trade agreements with the Western countries, but it doesn't want to go to RCEP. And India is also a member of the Quad. So this kind of a complex reality that has emerged is, in my view, the basic product of the process of globalization, and therefore it is not something that is going to be easily resolved in the current international. Thank you. Surojit, thank you so much. I think we would move on. I would request Dr. Prosenjit Bose. আমরা খুবই এটা সকলকেই ধন্যবাদ দিতে হবে যে খুবই একটা প্রাঞ্জল ভাষায় সুন্দর একটা আলোচনা আমরা শুনলাম। অবশ্যই বক্তাদের মধ্যে ইডিওলজিক্যাল পার্সপেক্টিভের একটু ডিফারেন্স আছে, কিন্তু মোটামুটি তারা যে কথাগুলো বলছে সেই কথাগুলো আমার মনে হয় একেবারেই মানে কমন তাদের কনক্লুশনসগুলো। এবং সামারাইজ যদি করতে হয়, আমি যেটা মাথায় আসছে আমি সেটাই বলছি। অ্যান্টোনিও গ্রামশির একটা কথা
যে দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড হ্যাজ ডায়েড, দ্য ওল্ড ওয়ার্ল্ড হ্যাজ ডায়েড বাট দ্য নিউ ইজ ইয়েট টু বি বর্ন। আমার মনে হয় আমরা এরকম একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যেখানে ওই দ্বিমেরু বিশ্ব বা এই যেটা বলা যেতে পারে যে পোস্ট সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের যে ওয়ার্ল্ড অর্ডারটা সেটা শেষ, আর সেদিকে ব্যাপারটা আর ঘুরবে না, সেটা সবাই বুঝতে পারছে। কিন্তু নতুনটা কি হবে সেটা এখনও কেউ বুঝতে পারছে না। শক্তির ভারসাম্যগুলো লোকে এখনও বোঝার চেষ্টা করছে কি হচ্ছে না হচ্ছে। সুতরাং সেটা নিয়ে এখন একটা অনিশ্চয়তা তৈরি, আমরা একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কি বলবো কাঠ এতে দাঁড়িয়ে আছি আর কি, চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছি। এইভাবে ব্যাপারটাকে আমার মনে হয় বলা যেতে পারে। আমি দু তিনটে কথাই খালি এর সাথে যুক্ত করতে চাই। আমার মনে হয় যে ব্রিক্স বা এখন ব্রিক্স প্লাস বলে যে ব্যাপারটা হচ্ছে, এটা একটা ইরিভার্সিবল ডিরেকশনে চলে গেছে। আমার মনে হয় এটাকে নিয়ে আর কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। দেখুন, জিডিপির একটা মার্কেট এক্সচেঞ্জ রেটের ক্যালকুলেশন হয়, যারা অর্থনীতির তারা জানেন, আর একটা পিপিপি দিয়ে হয়। এবার কেউ পিপিপিটাকে এমফাসাইজ করে, কেউ এটা করে। পিপিপির মেজারে চীন পৃথিবীর অলরেডি সবথেকে বড় অর্থনীতি, আমেরিকা সেকেন্ড, তৃতীয় ভারতবর্ষ, অলরেডি হয়ে গেছে। কিন্তু মোদিজি বলছেন যে আমরা 2030-এর মধ্যে আমরা তৃতীয় হব বা 2035-এর মধ্যে হব, কারণ উনি মার্কেট রেটের এক্সচেঞ্জ রেট দিয়ে বলছেন। কিন্তু আপনি মার্কেট এক্সচেঞ্জ রেটের মার্কেট বেসড এতে মার্কেট প্রাইসের জিডিপি দিয়ে ধরুন বা পিপিপি দিয়ে ধরুন, ট্রেন্ডটা পরিষ্কার যে বিশ্বের অর্থনীতিতে আমেরিকা এবং তার অ্যালাইজ অর্থাৎ G7-কে যদি আমরা ধরি, তাদের শেয়ারটা শ্রিঙ্ক করছে, আর চীন এবং ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, সাউথ আফ্রিকা, আর এখন যে নতুন নতুন দেশগুলো জুটছে, ইন্দোনেশিয়া, টার্কি যুক্ত হতে চাইছে, ইজিপ্ট জুড়েছে অলরেডি। ব্রিক্স প্লাস ইজ 10 অলরেডি, and there are I think 20 odd applications to join. So this trend I think is irreversible. So the world order is changing because of this fundamental reality, economic reality, that it is economic power that is driving this, that the Western hegemony is being challenged by the rise of these economies. এবার সেটা কতদিন আরও লাগবে ছাড়িয়ে যেতে ইত্যাদি, সেটা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। সেকেন্ড, আমার যেটা মনে হয় যে গ্লোবালাইজেশন নিয়ে যে কথাটা, এটা একটা খুব জটিল বিষয়। কারণ গ্লোবালাইজেশনের সবথেকে বড় বিরোধিতা ছিল তো বামপন্থীরা। তারা কি বলতো যে গ্লোবালাইজেশনের জন্য আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদের হচ্ছে, আমরা তৃতীয় বিশ্ব হচ্ছে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে যে গ্লোবালাইজেশনের ফলেই কিন্তু চীন, ভারত বা এসবের উত্থানটা হলো, যেটা সুরজিৎদা খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করলেন যে প্রোডাকশনটাই চেঞ্জ করে গেছে, প্রোডাকশনের ভরকেন্দ্রটা আমাদের পৃথিবীতে চেঞ্জ করে গেছে। ওয়েস্ট থেকে, পাশ্চাত্য থেকে এখন চায়না এবং ইস্ট এশিয়াটায় প্রোডাকশনের ভরকেন্দ্র হয়ে গেছে। ভারত সেটা হতে পারেনি, কিন্তু সার্ভিসেসের ইকোনমিতে ভারতেরও একটা বিশাল বড় চলে এসেছে। সেটা যেমন একদিক দিয়ে হয়েছে, কিন্তু এটাও ঘটনা যে প্রত্যেকটা দেশের মধ্যেকার যে ইনইকুয়ালিটি, ইনকামের হোক, ওয়েলথের হোক, সেটা সাংঘাতিকভাবে বেড়ে গেছে। এবং তার মধ্যে আমি বলবো সবথেকে বড় সমস্যাটা হচ্ছে বেকারত্ব, জবলেস গ্রোথ। তার থেকেই হচ্ছে ইমিগ্রেশন থেকে হচ্ছে রেসিজমের ব্যাকল্যাশ, ফান্ডামেন্টালিজম, এবং এই যে গ্লোবাল কনফ্লিক্ট, এই সমস্ত কিছুই। এখন আরও অনেক বিষয় আছে, সেগুলোর মধ্যে আমি ঢুকতে চাইছি না। ক্লাইমেট চেঞ্জ একটা বিশাল বড় ব্যাপার, কারণ অ্যাকচুয়ালি পৃথিবীটা সত্যি সত্যি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ড্রিল বেবি ড্রিল বলছে, কিন্তু যেভাবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ধরুন, যে আমরা যে প্রতি গরমকালে যেভাবে ঝড়ের বাড়ছে, প্রবণতাগুলো বাড়ছে, এখন এটা কিন্তু আর বৈজ্ঞানিকদের প্রজেকশনের বিষয় থাকছে না, আমাদের রোজকারের অভিজ্ঞতার মধ্যে চলে আসছে যে ক্লাইমেটটা বদলাচ্ছে। এবং আজ থেকে 20 বছর 30 বছর পরে এইভাবে তেল এবং কয়লা আমরা পোড়াতে থাকলে ওই সুন্দরবন থেকে নিয়ে এরকম প্রজেকশন আছে নাসার, যে কলকাতা অবধি হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের জল ঢুকে যাবে। সুতরাং এগুলো নিয়ে পৃথিবীর রাজনীতির মধ্যে বিশাল বড় পরিবর্তন আসতে বাধ্য, আমরা যদি নিজেদের সভ্যতাটাকেই বাঁচাতে চাই। কিভাবে আসবে জানি না, কিন্তু এর
যে প্রবণতাগুলো দেখা যাচ্ছে, আমার মনে হয় যে আমি সেটা দিয়েই সামারাইজ করতে চাই। একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে আমরা এগোচ্ছি। এর মধ্যে ভালো যে প্রবণতাটা আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে যে এই একাধিপত্যের বিষয়টা ভাঙছে। এই মাল্টিপোলারিটি, ইট ইজ এ গুড থিং। ইট opens up the possibilities of a greater democratization of the global order and cooperation among various to address the problems of climate change, problems of AI and unemployment and so on and so forth. কিন্তু এই যে নতুন ওয়ার্ল্ড অর্ডারের এই যে কনভালশনসগুলো হচ্ছে এর, এবং তার সাথে এই ইমিগ্রেশন, গ্লোবালাইজেশন অফ লেবার, তার ব্যাকল্যাশ, রেসিজম, এর ফলে যে মানে আমি একটা জটিল কথাকে ছোট করে বলছি, এটা খুব বিতর্কিত হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীতে একটা আমাদের সভ্যতাকে ধ্বংস করার প্রবণতাটাও কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেটা আমরা বলতে পারি দেশগুলোর মধ্যে দেখছি হেট পলিটিক্সের মাধ্যমে, এবং যেটা ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন একটা আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যাপারটাকে নিয়ে যাচ্ছে, যে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সম্বন্ধে উল্টো পাল্টা অপমানজনক মন্তব্য করা, যেটা আমরা ভাবতেও পারি না। যে ডিপ্লোমেসি নিয়ে পিনাকিবাবু যে কথাগুলো বললেন, যে তো প্রেসিডেন্টের একটা পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী দেশের প্রেসিডেন্টের সবথেকে বেশি পরিশীলিত এবং ডিপ্লোম্যাটিক হওয়া উচিত, আর উনি সবথেকে বেশি যেন মনে হচ্ছে যে চায়ের দোকানে রকে বসে যেরকম গালিগালাজ হয় সেরকম ভাষায় উনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনা করছেন। তো এই যে একদিকে সভ্যতাকে বাঁচানো, কীভাবে আমরা আরও পৃথিবীটাকে বাঁচাতে পারি, মানব সভ্যতাকে আরও ভালো করতে পারি, এই যে শুভ শক্তির যে প্রবণতা সেটাও যেমন আছে, সেরকম এই অশুভ শক্তির প্রবণতাগুলোও কিন্তু বাড়ছে, যেটা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশেও আমরা এখন দেখছি। হ্যাঁ, কিছু লোক তাদের একটা দেশ স্বাধীন হয়েছিল, সেই সংবিধানটাকে তারা ধ্বংস করতে চাইছে। আমাদের দেশেও আমরা একই ধরনের জিনিস দেখছি, ধর্মের নামে হানাহানি, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গায়ের চামড়ার রঙের নামে, ধর্মের নামে হানাহানি, সেটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধ বিগ্রহতেও পরিণত হচ্ছে। এই যে শুভ শক্তি বা শুভ প্রবণতা আর অশুভ শক্তি আর অশুভ ধ্বংসাত্মক প্রবণতা, এর একটা ক্ল্যাশ হচ্ছে। এই ক্ল্যাশটাই আগামী দিনে এই অনিশ্চয়তাটাকে বাড়াচ্ছে, এবং এই ক্ল্যাশটার মধ্যে দিয়েই হচ্ছে এটার রেজলিউশনটাও হচ্ছে হবে, এটুকু বলতে চাই। খুবই সুন্দর সামারাইজ করেছে প্রসেনজিৎ। আমি এবার শেষ কথা বলার জন্য অনুরোধ করব অধ্যাপক ইমন কল্যাণ লাহিড়ীকে। সকলকে ধন্যবাদ, এবং আমার বোধহয় শেষ প্রান্তে আর বলার কিছুই নেই, তবে আমি বাংলাতেই বলি। আমার মনে হয় বাংলায় বলা ভালো, যেহেতু বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের আমন্ত্রণে এসেছি। পিনাকদা তো বলেই দিয়েছে, এবং প্রত্যেকেই তার নিজের মতো করে মূল বক্তব্যটা তুলে ধরেছে। মানে আমারই মনে হয় এখন মূল সামারাইজ করার কাজটা। ভূ রাজনীতি বলতে যেটা আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে যখন ভূখণ্ড প্রভাবিত করে, অর্থাৎ যে কোনো ভূখণ্ড হতে পারে, সেটা যখন প্রভাবিত করে, সেটার মধ্যে দিয়ে আমরা ভূ রাজনৈতিক তত্ত্বটাকে তুলে ধরি। এবং যেটা পিনাকদা বললেন যে প্রত্যেক কিছু বছর অন্তর অন্তর হয়তো ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দুনিয়াও পরিবর্তিত হয়। এটা যেমন ঠিক, আবার এটাও ঠিক যে কিছুক্ষণের মধ্যেও আন্তর্জাতিক দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে যায়, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। এবং এই পরিবর্তন, বিবর্তন, এই সবটাই হয়েছে একটা প্রেক্ষাপটে, যেটা 1945 সালের মূল স্রোতে যেটা আমাদের চেয়ারপারসন শুরু করেছিলেন, যে রিয়েলিস্ট একটা মডেল, যে রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান, এই ধারণা থেকে যখন আমরা ধীরে 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 সরে এসে 90-এর দশকে আমরা যখন বিশ্বায়নের কথা বললাম, আর খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে বিশ্বায়ন কি, পৃথিবীর বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এক জায়গায় কাজ করা। এবং এটা যখন আমরা করলাম, তখন দেখলাম যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভূ রাজনৈতিক যে তত্ত্ব, যেটা নির্ভরশীল ছিল মূলত রিয়েলিস্ট মডেল বা বাস্তববাদী তত্ত্বের ওপরে, সেটা আস্তে আস্তে উদার পন্থার দিকে যাচ্ছে। এবং উদার পন্থা কি? বাজারকে আমি রাষ্ট্রের মধ্যে ধীরে 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 ঢুকতে দিচ্ছি। এটা কিন্তু নতুন কোনো কথা নয়, এটা কিন্তু বহুকাল আগে আমরা যদি লকের কথা দেখি,
তখন থেকে লেজে ফেয়ারের থিওরি শুরু হয়েছে। জন স্টুয়ার্ট মিল, টি.এইচ. গ্রিন, বেনথাম পরপর তারা বলেছে লেজে ফেয়ারের থিওরির কথা, যেটাকে বলা হচ্ছে সেলফ রিগার্ডিং বা আদার রিগার্ডিং আসপেক্ট। কিন্তু সেটাকে কনক্রিটাইজ করা হলো এই বিশ্বায়নের মাধ্যমে। সুতরাং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পিনাকবাবু যেমন বললেন যে ট্রাম্প এই কথাগুলো বলছেন, ট্রাম্প ক্ষমতাবান হবেই। কেননা ইথিওপিয়ার প্রেসিডেন্টের থেকে আজকে যে কোনো মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন যারা আমেরিকার মাটি থেকে তাদের কার্য পদ্ধতি পরিচালনা করছে তারা শক্তিমান হবেই। আমরা জানি না কালকে ভারতবর্ষে ইথিওপিয়ার প্রেসিডেন্ট এসছেন কিনা, কিন্তু আমরা জানবো যদি আজকে মাইক্রোসফট বা অ্যাপেলের প্রধান ভারতবর্ষে আসে, সেটা নিউজ হবে কালকে খবরের কাগজে। এবং এটা খুব মজার বিষয় যে আজকে কোনো বাংলা কাগজে আমরা কোনো জায়গাতে ইন্টারন্যাশনাল নিউজ আর দেখি না। খুব জোর টাইমস অফ ইন্ডিয়া বোধহয় একটা পাতা বা হাফ পাতা ফরেন এই বিষয়টা দেয়। তার কারণটা হচ্ছে জমির লড়াই। এই জমির লড়াইটাই কিন্তু রাজনীতির মূল ভিত্তি। শুধুমাত্র জমি নয়, যেটা বিনায়কবাবু বললেন যে গাজা হয়তো ট্রাম্প নিয়ে নিতে পারে, কলকাতায় নিয়ে নিয়েছে, ট্রাম্প টাওয়ার আছে, তো গাজা অবধিও যেতে হবে না। তো এই যে জমির লড়াইটা, এই জমির লড়াইটা কেন? স্কারসিটি অফ দ্য রিসোর্সেস। আমাদের সমাজে, আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সম্পদ খুব স্বল্প থাকে, সেটার ওপর যার কায়েম করতে পারে যে ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাবান হয়। সুতরাং এই যে নিওলিবারাল ফেজে আমরা যেমন ভূ রাজনৈতিক কথা, জমির কথা ভাবছি, আমরা যখন চীনের কথা ভাবছি, আমরা সার্ভিস সেক্টরের কথা ভাবছি, আমরা প্রোডাকশন সেক্টরের কথা ভাবছি, আমাদের একই সঙ্গে ভাবতে হবে, যেটা পিনাকরঞ্জন বাবু দীর্ঘদিন এটার উপর কাজ করেছেন, যে চীন আমাদের ধীরে ধীরে কিভাবে চারদিক দিয়ে ঘিরে নিয়েছে, অর্থাৎ ওবিওআর পলিসি বা বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ। আর নিচের দিকে স্ট্রিং অফ পালস, বন্দর। এই বন্দরগুলো কি করছে? প্রত্যেকটা দেশকে ধার দিচ্ছে, পোর্ট ইকোনমি করছে, পোর্ট ইকোনমি করে ধার শোধ করতে পারছে না, ওটা ফরেন টেরিটোরিয়াল ল্যান্ড হিসেবে পড়ে আসছে। ইভেন আমাদের সঙ্গে নেপালের চুক্তি আছে। আমরা যদি বর্ডারটা দেখি, আমাদের সশস্ত্র সীমাবল যখন নেপাল এবং ভারতের সিকিউরিটি দেয়, তখন প্রচুর পাকিস্তানি এস্টাবলিশমেন্ট আছে যেখানে আমাদের কিছু করার নেই অন দ্য নেপালি সাইড। তারা বসে বসে আমাদের খবরাখবর রাখছে। অর্থাৎ আমরা এই অবস্থায় বাঁচবো কি করে? এর সঙ্গেও যেটা শেষ কথা, আমরা মনে করি যে এই যে WW ওয়েব বাদেও তো প্রচুর ওয়েব আছে। আমরা অনলি 3%, 4% হয়তো ওয়েবকে সিকিউর করতে পেরেছি। অর্থাৎ এগুলো হয়তো আমরা ট্রানজ্যাকশন করছি, ব্যাংকিং ট্রানজ্যাকশন করছি, অন্যান্য ট্রানজ্যাকশনগুলো করছি, কিন্তু প্রায় 95% ওপরে ওয়েব আমরা এখনো জানি না। ইটস আননোন টু আস, ইটস আ ডার্ক ওয়েব। বহু দেশ এই ডার্ক ওয়েবকে এই জিওপলিটিক্সের লড়াইয়ের মধ্যে কিন্তু খেলাচ্ছে। যেমন আমরা ব্যবহার করছি হোয়াটসঅ্যাপ, হয়তো চায়না ব্যবহার করছে উইচ্যাট। আমাদের ইনফরমেশন ওদের ইনফরমেশন, কিন্তু আমাদের এটা মনে রাখতে হবে জিওপলিটিক্সের থেকেও সবচেয়ে আগে এখন আন্তর্জাতিক দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জিনিস আছে, হু ইজ গোয়িং টু গেট দ্য লিড। কে লিড পাবে, অর্থাৎ কে আগে জানতে পারবে তথ্যটা। আমার কাছে যদি অ্যাডভান্স তথ্য থাকে তবেই কিন্তু আজকে আমরা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সার্থকভাবে কাজ করব, যেটা চায়না করে থাকে। চায়না কিভাবে করে? এই যে কিছুদিন আগে চ্যাটজিপিটির একটা অ্যান্টিডোট চায়না নিয়ে এসেছে, আমরা আমেরিকা হতবাক যে চায়না আনলো কি করে। হ্যাঁ, চায়না আনলো কি করে? চায়না কিছুদিনের মধ্যে নিয়ে আসছে বিভিন্ন তথ্য। এটা কিন্তু নজর রাখা, এই ইনফরমেশনটা কিন্তু অ্যাহেড অফ দ্য কান্ট্রিজ। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমাদের প্রভাবিত করে আমাদের পারিপার্শ্বিক রাষ্ট্র। আমাদের যেমন চীন প্রভাবিত করে, আমাদের ঠিক প্রভাবিত করে বাংলাদেশ, আমাদের প্রভাবিত করে নেপাল, আমাদের প্রভাবিত করে মালদ্বীপস। কিন্তু এর মধ্যে অস্তিত্বের লড়াই, যেটা জাতি তত্ত্ব, যে জাতি তত্ত্বটা কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আরও কঠিন। রবীন্দ্রনাথ যেটাকে বলেছে যে জাতীয়তাবাদের ধারণায় আমরা শুধুমাত্র একটি জাতি নই, ভারতবর্ষের একটি ধারণা। আমার ইস্ট কোস্ট আর ওয়েস্ট কোস্টের কোনো মিল নেই। আমি মালদ্বীপ আর বাংলাদেশের সঙ্গে কিভাবে সংমিশ্রণ করব? সুতরাং পিনাকবাবুরা যে কাজটা করে এসেছেন সেটা কিন্তু অত্যন্ত কঠিন ছিল। আরও জটিল এবং জটিলতর কাজগুলো তারা করছেন যখন দুটো ইসরায়েল এবং বাংলাদেশকে একই সঙ্গে তারা ডিল করছেন। এবং ভারতবর্ষের মতন বহু জাতি, ফ্রেঞ্চ, ফরাসিরা একটা ভাষা বলে, ফ্রান্স একটা জাতি, জার্মানিরা একটা ভাষা বলে, জার্মান একটা জাতি। কিন্তু ভারতবর্ষ তো এক জাতি ভিত্তিক দেশ নয়। আমাদের জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিকগত যে জমি আমরা পেয়েছি, আবার ভূখণ্ড আর ভারতীয় সংবিধান, এই দুটোর উপর নির্ভর করে। এই দুটোর উপর নির্ভর করে যখন গড়ে উঠেছে, তখন আমাদের অনেক সন্তর্পণে কিন্তু আজকে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলতে হয় বা করতে হয়। এটা ভুললে চলবে না যে আমরা খুব পিসফুল দেশ। আমরা যদি খুব ভালো করে দেখি, হ্যাঁ,
1947-এর পরবর্তী সময় আমরা প্রতি ডিকেডে অন্তত একটা যুদ্ধ করেছি। আমরা বলি বা না বলি, রিয়েলিস্ট মডেলটাও যেমন আছে ঠিক তেমনি লিবারেল মডেলটাও আছে, আবার ঠিক একই সঙ্গে বিশ্বায়ন আছে। যেহেতু এখানে পিনাকবাবু আছেন, আমি একটাই কথা বলবো, ইন্ডিয়ার লুকিস পলিসি ল্যান্ড বর্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে ওনার একটা বড় অবদান আছে। তখন আমরা যাদবপুরের শিক্ষকরা তত কিছু জানি না যে প্র্যাকটিশনারদের সঙ্গে মিলবো কী করে। তখন উনি এমইএতে খুব বড় একটা জায়গা কাজ করছে, আমরা ছোটো ছোটো কাজ করছি তখন এই জায়গায়। তখন পিনাকবাবু হঠাৎ করে বললো, হোয়াই ডোন্ট ইউ ডু সামথিং ইন মণিপুর। সেটা বহু বছর আগে, তখন 2011। আমি একটু ইন্টারভিউ করছি, আমরা একটু মানে বোধহয় ছড়িয়ে যাচ্ছি বক্তব্য থেকে, কারণ আমাদের হাতে বেশি সময় নেই, আমরা একটু খুলতে চাই অল্প। আমি 1 মিনিট বলে দিই পিনাকবাবুর এই কথাটা খালি। পিনাকবাবু যেহেতু আছেন, কেন আমি ভূখণ্ডটা বলছি, তখন প্রথম এই ভূখণ্ডের জায়গায় পিনাকবাবু তখন আমাদের ব্যবস্থা করলেন যে কিভাবে আমরা সে কনফারেন্সটা করে নর্থ ইস্টকে যোগ করব মিয়ানমারের সঙ্গে। অর্থাৎ এই সার্বিক প্রেক্ষাপটে আজকে যেমন ভূখণ্ড জরুরি, ঠিক তেমনি করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বগুলো জরুরি। শেষ। ধন্যবাদ। আমি এখন আর কিছুক্ষণ সময় আছে, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, কোনো মন্তব্য থাকে, আপনারা দয়া করে আমাদের কাছে রাখুন। যদি কারুর স্পেসিফিক কোনো বক্তার উদ্দেশ্যে সেই প্রশ্নটা হয়, সেটা প্লিজ আপনারা বলুন। Pinak sir, I have a question for you. I wanted to know something. There's a lot of talk about the deep state today, and since you have been inside an insider, what is it and how does it work, and is it really there? And 2-3 days there's a talk about George Soros also, his involvement in it, and the Bangladesh crisis. This deep state, how does it work? Does it function really? I want to know an insider's view of this. Thank you. Any more questions, any more comments? We can take all of them and address them. আর কোনো বিষয়ে কারুর কোনো বক্তব্য বা মন্তব্য বা প্রশ্ন যদি না থাকে, তাহলে এই প্রশ্নটাই কেউ বলছেন কি? আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি অনুরোধ করব অ্যাম্বাসেডর পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তীকে ওনার ডিপ স্টেট নিয়ে, ডিপ স্টেট অ্যান্ড জিওপলিটিক্স। What is the deep state? I mean, it's a euphemism for something. I mean, there's no state which is called the deep state. Nations have names, etc. So, but is there a deep state? But then you have to define what is the deep state. Deep state is nothing but government agencies working towards a particular plan that has been approved by the political dispensation, or sometimes not approved by the political dispensation, because sometimes policies are made below that level. And you can then, if they conduct something, let us say that if our intelligence agencies get together and decide that we have to do something in a neighboring state or something, I'm not saying that we do it, okay? So, because that will not be correct. So, then they decide that, okay, we will generate something in that state so that something changes. You know, I'm not saying the political system or something which changes to the advantage of these people who are conducting that operation. And sometimes it need not. For example, in Bangladesh, for example, you might well ask, why did the Americans, you know, there's an interview which I was telling you about by an ex-American State Department official who has given to a very, very famous anchor. That's there. He talks about how they destabilized Bangladesh, etc. And many other countries. But the question, he thinks that it was all because Bangladesh was unwilling to give them military facilities, because that's what they needed to counter China, etc., etc. You know all that. But then, what did they get in return? Have they got their military facility? No. So sometimes, you know, they do things without realizing that their objective may not be met. So this is what happens sometimes in geopolitics, and it is done usually by the major powers, you know, like the US, the US has 800 military installations spread all over the world. I don't know how many of you know this number.
So this is something, because the US is the largest military power, it's a global hegemon. We went through the unipolar moment when they thought they could do anything they wanted. But today, as we have discussed, things are changing, multipolarity, etc. So that is the deep state. ওয়েল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অশেষ ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। প্রাণবন্ত আলোচনা হলো। আপনারা সবাই আশা করি একটা মেসেজ, একটা বার্তা নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের প্রত্যেকের তরফ থেকে। প্রসেনজিৎ অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেটাকে সামারাইজ করেছে। নমস্কার।